হ্যালো, আজকে আমি সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদমসগুলো বলবো। এর আগে আমরা লাইন ড্রয়িং অ্যালগরিদমস করেছিলাম। এরপরে যে পয়েন্টটা আসছে দ্যাট ইজ সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগরিদম। তো যে কোনো সার্কেল যদি আমাদের ড্র করতে হয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সেই সার্কেলটা না অবশ্যই 0 0-তে লোকেটেড থাকে। যদি সেটা সেন্টার্ড না হয় 0 0-তে তাহলে ওকে অবশ্যই আমাদেরকে 0 0-তে আগে নিয়ে আসতে হবে। নিয়ে আসার পরে আমরা জানি যে কোনো সার্কেলের আগে আমরা কী কনসিডার করি, দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস আর। তো রেডিয়াস পেয়ে গেলে আমরা এই সার্কেলকে টু ওয়েতে আমরা ডিজাইন করতে পারবো, অ্যালগরিদমটাকে আমরা ডিজাইন করতে পারবো। ফার্স্ট ওয়ে ইজ 4-ওয়ে সিমেট্রি। 4-ওয়ে সিমেট্রি মানে একটা সার্কেলকে আমরা 4 হাফসে কনসিডার করব। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট, ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। এইটা একটা ওয়ে। এই ওয়েটাতে কী করা যেতে পারে না, একটা যে কোনো পয়েন্ট যে কোনো একটা কোয়াড্রেন্টে যদি আমরা পাই তার রিফ্লেকশন আমরা রেসপেক্টিভ 3 আদার কোয়াড্রেন্টসে পেতে পারি। বাট এইটার থেকেও বেটার হচ্ছে 8-ওয়ে সিমেট্রি। 8-ওয়ে সিমেট্রি কী করবে, একটা সার্কেলকে 8 হাফসে ভাঙবে at angle 45, at angle 45 degree each quadrant, each octant। যদি আমরা অক্টেন্ট বলি এটাকে, তাহলে আমাদের অক্টেন্টসের নাম্বারিং আমরা যদি করতে চাই কেমন করে নাম্বারিং হবে, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 and O8 এর কথাটা হচ্ছে যে প্লটিংটা স্টার্ট হবে কোথার থেকে। প্লটিংটা স্টার্ট হবে উইদিন দ্য ফার্স্ট অক্ট্যান্ট অনলি। মানে আমরা স্টার্ট করব 90 ডিগ্রির থেকে আর প্রসিড করব ডিক্রিমেন্ট করে করে আপ টু 45 ডিগ্রি। এই একটা যদি আমার পয়েন্ট এখানে লোকেটেড থাকে তার রেসপেক্টিভ আমরা রিফ্লেকশনস পেতে পারি 7টা, অক্ট্যান্ট 2, অক্ট্যান্ট 3, অক্ট্যান্ট 4, অক্ট্যান্ট 5, অক্ট্যান্ট 6, অক্ট্যান্ট 7 অ্যান্ড অক্ট্যান্ট 8। যদি এইটা করতে পারি তাহলে আমাদের অ্যালগরিদমসগুলো অনেকটাই শর্ট হয়ে যায়। তো এখানে আমরা প্লটটা করব কি করে, এই একটা পয়েন্টের আমরা সিমেট্রি কী পেতে পারি। এই পয়েন্টটা যদি আমরা কনসিডার করলাম, ধরে নিচ্ছি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি x, y দিয়ে, তাহলে রিফ্লেকশন কোথায় পাবো, এর নিয়ারেস্ট এখন রিফ্লেকশন পাবো অ্যাট অ্যাঙ্গেল 45। অ্যাঙ্গেল 45-এ যখনই চলে যায় তখনই কি হয়, এদের অ্যাক্সেসগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়, বাট দ্য সাইন রিমেন্স সেম। তো এই জন্য কী হলো, XY তাদের কোঅর্ডিনেটসগুলো চেঞ্জ করি, পজিটিভ x ছিল পজিটিভ y হয়ে গেল, পজিটিভ y ছিল পজিটিভ x হয়ে গেছে। এবার কি আসছে না, একটা অ্যাক্সেস আসলে তখন কি হবে, তখন যেই অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে করলাম সেইটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। মানে এইটা যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখি এটা আমাদের এক্সটা প্রিজার্ভ থাকবে আর এইটা আমাদের কি ওয়াই। তো ওয়াইটা নিচের দিকে আসলে কি হয়, নিচের দিকে আসলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যায়, সেই জন্য এক্সটা কি হয়ে গেল -x। অ্যাকচুয়ালি কি হলো, ওয়াইটা হয়ে গেল -y। আবার কি পাচ্ছি, একটা 45 ডিগ্রি পাচ্ছি। 45 ডিগ্রি আমি আগেই বলেছি যখন থাকবে তখন কি হবে, অ্যাক্সেসগুলো ইন্টারচেঞ্জ হবে। মানে এক্স এখানে কি ছিল ওয়াই এর অপোজিটকে কমপ্লিমেন্টারিকে এক্স পড়ে গেল, আর এখানে কি ছিল -x। তো -xটা এখন হবে না, এখন কি হয়ে যাচ্ছে -y। এরপরে আবার আমাদের কে চলে আসছে, এবার দেখো আবার চলে আসছে একটা অ্যাক্সেস এবার কি ওয়াই। তার মানে ওয়াই এর সাইনটা প্রিজার্ভ থাকবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে হচ্ছে এক্সের সাইনটা। তাহলে এই অক্টেন্টে আসলে কি হয়ে যাবে, এক্সটা হয়ে যাবে -x আর ওয়াইটা প্রিজার্ভড হয়ে কি থেকে গেল -y। নেক্সট আসছে আবার 45 ডিগ্রি। 45 ডিগ্রি মানেই আমরা কি জানি যে অ্যাক্সেসগুলো চেঞ্জ হবে, মানে আমাদের কোঅর্ডিনেটসগুলো চেঞ্জ হবে, এক্সটা হয়ে যাবে ওয়াইটা হয়ে যাবে এক্স, কিপিং দ্য সাইন্স সেম। তাহলে -y in place of -x and -x in place of -y.
এরপর আবার অ্যাক্সেস আসছে, কোন অ্যাক্সেস আসছে না এক্স আসছে, তাহলে এক্স এখন আমাদের কোন পার্টটা, ফার্স্ট পার্টে এখন কে বসে আছে, ওয়াই। তো ওয়াইটা ওয়াই থেকে গেল বিকজ ইট রিপ্রেজেন্টস এক্স। আর নেগেটিভটা কি হয়ে যাবে না সেকেন্ডে যে আছে, তো এখানে এক্স বসে আছে, এটা মাইনাস এক্স ছিল, এর নেগেটিভ হয়ে যাবে মানে কী হয়ে যাবে, পজিটিভ এক্স হয়ে যাবে। লাস্ট আবার কোথায় চলে আসছি, 45 ডিগ্রিজে। 45 ডিগ্রিজ যখন চলে আসছি তখন কি হবে, আবার ইন্টারচেঞ্জ অফ দ্য কোঅর্ডিনেটস, মানে মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় কী বসবে এবার, মাইনাস এক্স, আর এক্সের জায়গায় কী বসবে, ওয়াই। So this is the way how a circle is plotted using algorithms. The thing is to plot only first octant or any of the octants and find its symmetry in the respective 7 other octants. So the basic idea is to plot all the pixels of any of the octants, say O1, and then find its corresponding reflection in the other 7 octants, that is from O2 to O8 using 8-way symmetry as I have told you earlier. তো এইটা হচ্ছে একটা সার্কেলে পিক্সেলস কী করে আনা হয়। তো এইটা তো এমনি জেনারেল একটা, তো ফার্স্ট থিং যে একটা সার্কেলকে কনসিডার করা হবে কী করে। একটা সার্কেলকে কনসিডার করতে গেলে আমাদের ফার্স্টে কি জানতে হয়, একটা সার্কেলের ইকুয়েশন, যেটা আমরা কনসিডার করি। সাপোজ a circle is considered to be centered at 0, 0, then its equation is x square plus y square equals to r square, যেটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি। তো ফার্স্ট সেটা আমাদের জানতে হবে যে ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা কি। ফার্স্ট অ্যাপ্রোচের নাম হচ্ছে ব্রুট ফোর্স মেথড, যেটা আমাদের কাজে লাগবে না, বাট আই নিড টু টেল ইট। ব্রুট ফোর্স বলছে we have to find the y values for each x coordinate. How মানে আমাদের যদি আমরা কনসিডার করে নিই যে এইটা আমাদের ইকুয়েশন, এটা আমরা জানি ইকুয়েশন, তো এখান থেকে y কী করে এক্সটিভ হতে পারি, y ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হোল রুট। এটা যদি এখানটা ভালো কনসিডার করি, দেখা যাচ্ছে যে এখানে বারবার রিপিটেডলি আমাদের যতগুলো পিক্সেলস আছে ততবারের জন্য আমাদেরকে কী করতে হচ্ছে, স্কোয়ার রুট ফাংশনটাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। যদি স্কোয়ার রুট ফাংশন অ্যাপ্লাই করতে যাই, দ্যাট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ ইট টেক্স আ হিউজ মেশিন টাইম। তো এইটা এই জন্যে অ্যাপ্লিকেবল হয় না। তার জায়গায় কী করতে হয়, তার জায়গায় যেটা ইউজ করা হয় তার নাম আমরা জানি ফার্স্ট মেথডটা, যেটা তোমাদের জানা উচিত, দ্যাট ইজ মিড পয়েন্ট সার্কেল
drawing algorithm. Midpoint circle drawing algorithm does not use any kind of square root function. That is, this method overcomes the disadvantage of brute force method. That is, it does not use any kind of square root function. So how we will plot it? Considering these are our some pixels, there is a circle needed to be drawn like this. So first point এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা arbitrary লোকেশনে for octant 1. এইটা একটা arbitrary লোকেশন, ধরে নিচ্ছি এটা kth ইটারেশনে আছি। তো এইটার লোকেশনকে ইন্ডিকেট করছি কি দিয়ে? xk and yk দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম। তো এই প্রবলেম arises when the next pixel needs to be drawn. সেই সময় আমাদের কাছে দুটো চয়েস, either the upper pixel is chosen or the downwards pixel is chosen. Say the upper pixel is chosen as the east pixel, as it is east to the initial pixel, or the down pixel is chosen which is southeast to the previous kth pixel. If this pixel is east, then how it will be positioned? It will be positioned as xk plus 1 comma yk, because there is no change in y. Southeast pixel is coordinated as xk plus 1, but the y pixel is decremented. Why? Because we will draw only the first octant first. 90 degree is decremented towards 45 degree. Is decremented towards 45 degree, means the x pixel gets incremented and the y pixel gets decremented. তাই জন্যে সাউথ ইস্ট পিক্সেলের জন্য ওয়াইটা কি হয়ে যাবে? yk minus 1. So after kth iteration, মানে এই জায়গাটা, for k plus 1th iteration, pixel will be plotted by selecting either the E pixel or the SE pixel, means the southeast pixel, whichever best suits approximation, whichever gives best approximation. So now the question is, how
the next pixel will be selected? A big question. This choice is fully based on finding the midest value among these two pixels. That is, with the help of midpoint, say M, lies in between E and SE, shortest distance of the actual circle path from the midpoint is taken. Or we can say how far is the actual circle path from the midpoint M. Now, how to do it? We know the equation is x square plus y square equals to r square. Or we can say that x square plus y square minus r square equals to 0. This left hand side of the equation will give us three results. If we substitute x dashed in place of x, means for which the next pixel is needed to be plotted, y dashed in place of y, then our equation is x dash square plus y dash square minus r square will produce three cases. What are this? This result may produce the answer equals to 0 when this value is also similar to r square, that is x dashed y dashed lies on the circle. This is the best one. Or less than 0 when this part is less than the radius, then we will get less than 0 value. That means this value gives us a radius which will be less than the radius of the actual circle. That is x dashed y dashed lies inside the circle boundary.
third case and the last case, that is when this value becomes greater than r square, then our answer will be greater than 0. So we can say that x dash y dash lies outside the circle boundary. These are the cases that needed to be considered. So how to find the midpoint? Midpoint M, that will be the sum of the east pixel coordinate plus the sum of the southern pixel coordinate divided by 2. I have already told you east pixel is represented by xk plus 1. 1 I will write by the side, not in the substitute part, and yk. Whereas the southeast pixel is represented by xk plus 1, and as it will be decremented, so yk minus 1. So what is our m value? Midpoint becomes xk plus 1 plus, I will separate out the x values first, xk plus 1 divided by 2, comma, then I will write the yk. Yk plus yk minus 1 divided by 2. So what we get from here? We get 2xk plus 2 divided by 2, comma, 2yk minus 1 divided by 2. When we simplify, the value is xk plus 1, comma, yk minus half. So y is not, so yk lies in between the southeast and the east. We can say this is xm. Let us name it as xm and ym. I think this much, up to this you can understand. So if this is our pixel value, coordinate values for midpoint, so let us find the first decision factor. The decision parameter can be performed from the midpoint value as pk. Let us say pk is the initial decision parameter that we have already, this type of thing we have already done in Bresenham line drawing algorithm. There also we used a decision parameter. Depending on its sign, depending on its values, we compute the next pixel. So here we will name the first parameter as pk. What will be the value of k for initially? Let us consider k equals to 0. So first point will be considered as p0. এই pkটাকে আমরা কি করব, আমাদের যেটা জেনারেল সার্কেল ইকুয়েশন আছে সেটাতে বসাবো। তো আমাদের জেনারেল সার্কেল ইকুয়েশন কি, x² + y²
মাইনাস আর স্কোয়ার। তো আমরা আমাদের কাছে এখন কি আছে, এক্স এম স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এম স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার। হ্যালো, কন্টিনিউ করছি আবার। লাস্ট ভিডিওতে যতটা আমি বলেছিলাম তার মধ্যে এই আপার পোর্শনটা কনসিডার করবে। আমি ডিসিশন প্যারামিটার্সগুলো যেখান থেকে বলা আরম্ভ করেছিলাম ওটাকে একটু পেন্ডিং রাখলাম। আগে আমি মিড পয়েন্টটাকে আরেকবার একটু ভালো করে বলে দিই। যে আমি বলেছিলাম, আমি যখন যখন বোঝাচ্ছিলাম তখন বলেছিলাম যে এই 3টে কেস আমাদের অ্যারাইজ করতে পারে। তো 3টে কেস আমাদের যেটা ছিল যে ইকুয়ালস টু 0, লেস দ্যান 0 অ্যান্ড গ্রেটার দ্যান 0। তো এই যে মিড পয়েন্টটা আমরা বের করলাম এতক্ষণ ওপরে, যে এই কোঅর্ডিনেটসগুলো বসিয়ে যে আমরা ইকুয়েশনটাতে যদি বসাই, কোন ইকুয়েশন, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ারে যদি আমরা বসাই, মাইনাস আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 0তে যদি বসিয়ে দিই, এই আনসারটা যখন ইকুয়ালস টু 0 দেবে তার মানে মিড পয়েন্টটা হচ্ছে কি না, অ্যাকচুয়াল সার্কেল পাথটা একদম মিডল অফ দ্য সাউথ ইস্ট আর ইস্ট পিক্সেলের মাঝখানে লাই করছে। সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের কেমনটা ভাবতে পারি ঠিক এরকমভাবে আমাদের পিক্সেলটা গেছে, এরকম জায়গায় আছে। তা মিড পয়েন্ট ক্যালকুলেট করা আর অ্যাকচুয়াল সার্কেল পাথ দুটোই একই জায়গায়। সেই ক্ষেত্রে যদি এটা আমি ইস্ট পিক্সেল বলি আর নিচে এটা সাউথ ইস্ট পিক্সেল বলি, তো এম এর ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল ফ্রম বোথ দ্য পিক্সেলস। সেই অবস্থায় আমরা ইকেও নিতে পারি আবার সাউথ ইস্টকেও নিতে পারি। তো বেটার আমরা জাস্ট শিফট করব, আমরা শিফট করে যাব, আমরা নিচেরটা নেব না, আর নিতেও পারি, সেটা ডিপেন্ডস অন ইয়োর চয়েস। তো আমরা আরেকবার সামারাইজ করি। ইফ রেজাল্ট অফ দ্য সার্কেল ইকুয়েশন after substituting the xm ym coordinates equals to 0, then we can say that both the actual circle path and midpoint are same pixels. In that case either of E or SE will be chosen. এবার কথাটা হচ্ছে, if our answer is not equals to 0, মানে xm square plus ym square minus r square is not equals to 0, তাহলে কী হবে, either our answer is less than 0 or greater than 0. তো এটা কখন হতে পারে, ধরে নিচ্ছি এইটা আমার ইস্ট পিক্সেল, এটা আমার সাউথ ইস্ট পিক্সেল, ইস্ট সাউথ ইস্ট পিক্সেল, এটা আমার মিড পয়েন্ট, আমার সার্কেলটা ঠিক এইভাবে গেছে। তা আমার অ্যাকচুয়াল সার্কেল পাথ কোনটা, এইটা। সো মিড পয়েন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে সার্কেলের দূরত্ব কিছুটা আছে, তখন এই ডিস্টেন্সটা ধরে নিচ্ছি টোটাল ডিস্টেন্স ইজ 10 ইউনিটস। তাহলে হাফ মানে কত, 5, এখানে হাফ মানে কত, 5। তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা মিড পয়েন্ট থেকে অ্যাকচুয়াল সার্কেল পাথের ডিস্টেন্সটা কোন পার্টে কম পড়ছে, না এই পার্টের মধ্যে, মিড পয়েন্ট আর ইস্টের মধ্যে কম পড়ছে। তখন আমাদের কি হবে, তখন আমরা কোন পিক্সেলটাই কনসিডার করব, অবশ্যই ইস্টেরটা। যদি আমার আনসারটা
গ্রেটার দ্যান 0 হয় তখন আমাদের এই কেসটা দাঁড়াবে। যদি আনসারটা আমার লেস দ্যান 0 হতো তাহলে আমার এইরকম কেস হতো, তখন আমার কোনটা কনসিডার করব? এই ইন্টারনালটা, এই সাউথ ইস্টটাকে আমরা কনসিডার করব। এবার আমরা পুরোটাই একটা মোটামুটি একটা রাফ আইডিয়া আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো ইনিশিয়াল ডিসিশন প্যারামিটার আমরা আগে কনসিডার করি। ইনিশিয়াল ডিসিশন প্যারামিটার কি? এটা ইনিশিয়াল ডিসিশন প্যারামিটার, যেটা দিয়ে আমাদের প্যারামিটারের সাইন কনসিডার করা স্টার্ট হবে, যেটা আমাদেরকে বলে দেবে নেক্সট পিক্সেলটা কোন দিকে যাবে, ইস্টে যাবে না সাউথ ইস্টে যাবে। এইখানে যদি চলে আসি এর পরেরটা কোথায় নিয়ে যাবে, সেটা হবে নেক্সট ডিসিশন প্যারামিটার। তো কি করে বের করব? কনসিডারিং দ্য সার্কেল equation for midpoint, that is xk plus 1 whole square minus plus yk minus half whole square minus r square। এইটাতে আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা যে কোনো একটা অক্টেন দিয়ে স্টার্ট করবো। তো ফার্স্ট অক্টেন যদি আমার হয় তো সেই ক্ষেত্রে এক্সকে স্টার্ট হবে আমাদের কোথার থেকে? 0 থেকে, যাবে কত দূর? আর পর্যন্ত। ওয়াইকে কি হবে? ওয়াইকে হবে এখানে আর পর্যন্ত নয়, এক্সকে স্টার্ট হবে এখানে 0 থেকে, আর নয় সরি, এক্সকে হবে আমাদের এখানে আর। কত হবে? আর হবে। তাহলে আমাদের ফার্স্ট অক্ট্যান্টের ভ্যালুস যদি এখানে বসিয়ে দিই এই আপার ইকুয়েশনটাতে, তাহলে কি হবে আমাদের? p0 ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে এই এক্সকে জায়গায় কি হয় 0 প্লাস 1 হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াইকেতে কি বসাবো? আর মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার পি। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? এইটা হয়ে গেল 1 স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস 1/4 মাইনাস আর, আর এটা আগেই ছিল আমাদের আর স্কোয়ার ক্যান্সেলড। p0 কি পাচ্ছি তাহলে আমরা? 1 মাইনাস 1/4 মাইনাস আর, যেটা যখন আমরা সামারাইজ করব তখন কি পাচ্ছি? এটা p0 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 5/4 মাইনাস আর। এটা আমাদের ইনিশিয়াল ডিসিশন প্যারামিটার, যেটাকে আগেই কম্পিউট করে নিতে হবে, না হলে আমরা নেক্সট পিক্সেলসের জন্য আর নেক্সট ডিসিশন প্যারামিটার্স বের করতে পারবো না। তাহলে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্যারামিটার দ্যাট নিডস টু বি ক্যালকুলেটেড ফর ইচ সার্কেল drawing algorithm using midpoint. এইটাকে অনেক সময় লেখা হয়, যেহেতু 5/4 দ্যাট উইল বি আ ফ্র্যাকশন ভ্যালু, অনেক সময় লেখা হয় p0 ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস আর। এটা লিখলেও ভুল নয়। যদি ফ্র্যাকশনস ইউজ করি, যদি রিয়েল নাম্বারস ইউজ করি তাহলে ঠিক আছে, যদি রিয়েল নাম্বারস না ইউজ করি তাহলে আমরা কি দেবো? এটাকে সবসময় 1 দিয়ে আমরা কনসিডার করতে পারি। এবার আমরা আসি নেক্সট পিক্সেলস আমরা কি করে পাবো। তো নেক্সট পিক্সেল যদি আমাদের বার করতে হয় তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে
তাহলে আমি এই পার্টটা তখন আবার কনসিডার করতে বলবো এইখান থেকে, কোথার থেকে না আমি এর আগেই আমি করেছিলাম ঠিক এইখান থেকে। ডিসিশন প্যারামিটার ক্যান বি কম্পিউটেড ফ্রম দ্য এম ভ্যালু। কীভাবে বসিয়েছিলাম না এক্সএম ওয়াইএম এর ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে এক্স পিকে বের করেছিলাম, তারপর পিকে প্লাস ওয়ানের জন্য একই জিনিস লিখেছিলাম, দিয়ে পিকে প্লাস ওয়ান মাইনাস পিকে দিয়ে এইটাকে সাবট্র্যাক্ট করার পরে আবার কন্টিনিউ করছি। এবার ধরলাম পিকে লেস দ্যান জিরো মানে কি আমাদের পিক্সেলটা চুজ হবে তখন আপারটা, কারণ আমাদের অ্যাকচুয়াল সার্কেলটা পাস হচ্ছে মিড পয়েন্ট আর ই এর মাঝখানে। তো ইটাকে যদি নিই তখন ওয়াই কে প্লাস ওয়ান কী হচ্ছে ওয়াই কেই থেকে যাচ্ছে। তো ওয়াই কে প্লাস ওয়ান যত জায়গায় অ্যারাইজ করেছিল এটা তো ওয়াই কে প্লাস ওয়ান সবগুলোকে আমরা সাবস্টিটিউট করব অনলি ওয়াই কে দিয়ে। তাহলে কি দাঁড়িয়ে যাবে পি কে প্লাস টু এক্স কে প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়াই কে স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই কে স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই কে। যদি তোমরা ভালো করে দেখো এইটাতে যে সাবস্টিটিউট করা আর কিছু নেই। তো এটা যখন ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে পি কে প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু পি কে প্লাস টু এক্স কে প্লাস থ্রি। এটা হলো আমাদের যখন পি কে লেস দ্যান জিরো। ইফ পি কে গ্রেটার দ্যান জিরো দেন ওয়াই কে প্লাস ওয়ান কী হবে তখন আমাদের সার্কেলটা পাস হচ্ছে কোন পয়েন্টের থেকে ভেতরে না এম আর ই এর মাঝখানে। তাহলে কোনটা এম আর এস ইর মাঝখানে। এম আর এস ইর মাঝখানে যদি থাকে তাহলে এসইটা যদি নিতে হয় তাহলে এক্স কে প্লাস ওয়ান কী হবে ওয়াইটা তখন ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে, তাহলে কি হয়ে যাবে ওয়াই কে মাইনাস ওয়ান। তাহলে আবার এই একই ইকুয়েশনে যদি বসাই কি পাচ্ছি পি কে প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু পি কে মাইনাস টু এক্স কে প্লাস থ্রি প্লাস ওয়াই কে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই কে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়াই কে স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কে। এটাও একইভাবে যখন সিম্পলিফাই করবে দেখতে পাবে এটাতে কি পাচ্ছ পি কে প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু পি কে প্লাস টু এক্স কে মাইনাস টু ওয়াই কে প্লাস ফাইভ। আরেকটু সলিউশনটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করি কি পাচ্ছি টু কমন নিয়ে নিলাম এক্স কে মাইনাস ওয়াই কে প্লাস ফাইভ। আমি তিনটেই কেস বলে দিয়েছি যখন ইকুয়ালস টু জিরো মানে ইনিশিয়াল ডিসিশন প্যারামিটার বের করতে শিখিয়েছি। তারপর কি বললাম যদি পি কে লেস দ্যান জিরো হয় তখন পি কে প্লাস ওয়ানের জন্য যেটা আমাদের নেক্সট পি কে প্লাস ওয়ান বেরোবে সেটা এইটা দিয়ে কনসিডার করা হবে। যদি পি কে গ্রেটার দ্যান জিরো আসে মানে পি জিরো যদি গ্রেটার দ্যান জিরো আসে তাহলে নেক্সট পি কে প্লাস ওয়ান এটা দিয়ে আসবে। এই ক্ষেত্রে টু এর সাথে শুধু মাল্টিপ্লাই হয়েছে এক্সকে, এইখানে টু কে সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে এক্সকে মাইনাস ওয়াইকে। এইখানে অ্যাডেড ভ্যালু ছিল থ্রি, এখানে অ্যাডেড ভ্যালু হচ্ছে 5. This is how the midpoint circle algorithm is derived. এটাকে আমি একটু তোমাদেরকে আমি এক্ষুনি একটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি যেটাতে মিডপয়েন্ট সার্কেল অ্যালগোরিদমটা ভালো করে অ্যাজ অ্যালগোরিদম লেখা আছে, বাট ডেরাইভেশন যদি বলে যে ডেরাইভ দ্য মিডপয়েন্ট সার্কেল ড্রয়িং অ্যালগোরিদম তখন তোমাদেরকে এতগুলো স্টেপস কম্পিউট করে দেখাতে হবে। আই হোপ তোমাদের অতটা করতে হবে না।
আর আমি যতটা পেরেছি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। থ্যাংক ইউ।